means the aggregate value of the gift exceeds rupees 5,000 during the previous year, so the entire amount is chargeable to tax. In case of any gift or token or voucher received by an employee from the employer, if the aggregate value of the gift does not exceed rupees 5,000, nothing is chargeable to tax. Here, an alternative view is also possible. If the gift amount exceeds rupees 5,000, only the excess amount is chargeable to tax. Two types. Manam edi follow them, sir, ante if it exceeds rupees 5,000, so the entire amount is chargeable to tax. Okay na? Sir. Yes, sir. Vintunara? Yes, sir. Yes, sir. Cheppanu kadamma ivi ee perquisite cheppanu kada. Okay. లేట్ అయ్యానన్నా, సారీ సార్, కొంచెం బాగా లేట్ అయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ విలేజ్ రాత్రి ఊరు వెళ్ళాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పెర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఆల్సో వాటర్ బిల్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ గ్యాస్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ రిసోర్స్. ఆయన ఓన్ రిసోర్స్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి సార్, దట్ మీన్స్ యాక్చువల్ కాస్ట్ టు ది ఎంప్లాయర్ మైనస్ అమౌంట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీ, ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈస్ taxable. If it is procuring from the outside agency, amount paid to that agency minus amount recovered from the employee, the remaining amount is taxable as a perquisite. Here notes are very important. Gas, electricity, water bills are in the name of the employer and the bills are paid by the employer. Bills are in the name of the employer and bills is also paid by the employer. That is a taxable only in the case of the specified employee. Gas, electricity and water bills are in the name of the employee. Ikkada bills ever name మీద ఉన్నాయమ్మా? ఎంప్లాయీ నేమ్ మీద ఉన్నాయి. బట్ బిల్స్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్ పే చేస్తున్నాడు. బెనిఫిట్ ఉందా? yes sir. This amount benefit taxable perquisite. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ perquisite in respect of domestic servant. సింపుల్ గానే ఉన్నట్టు ఉంటుంది సార్, బట్ కానీ చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. perquisite in respect of domestic servant. What about servant allowance? Taxable sir, fully taxable sir. Is it allowance or perquisite sir? Sir, allowance is different from the perquisite. చెప్పాను కదా సార్, ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేస్తుంది perquisite sir, allowance sir. Perquisite sir. Yes, allowance. Domestic servant means sweeper, watchman, cook, and also gardener. Here, servant is engaged or provided by the employer. Ante evaru appoint chesaru? Employer sir. Salary kuda evaru pay chestunaru? Employer. Unda? Yes sir. Employee provide cheste benefit lenattu sir. Employee salary pay cheste inka benefit emundi? Okay na? Yes sir. Salary paid to such domestic servant less amount recovered from the employee. The remaining amount is a taxable value of perquisite only in the case of the employees. Specified employees. Specified employees. Specified employee. Who is the specified employee? Having 20% on. Okay. In the following three cases, one of the cases satisfied, therefore he is said to be specified employee. The first case is an employee who has substantial interest in the employer company at any time during the previous year. That means substantial interest undali, or otherwise an employee who is a director in the employer company at any time during the previous year. Third case. He draws Salary 50,000 or more. Employee whose income is chargeable to tax under the head of salaries, only the monetary payment is exceeds rupees 50,000 rupees. Okay na? Yes sir. Income boycott na chesarante naaku answers cheppakunda. లేదు సార్. Next participate cheyali. Yes sir. Okay. Perquisite in respect of rent free accommodation. Yes okay. Rent free accommodation. Here there are two types. Perquisite అనగానే మైండ్ లో నేను ఇచ్చే చార్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుండాలి సార్. అకామిడేషన్, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అకామిడేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా? Two types సార్. అన్ఫర్నిష్డ్, అన్ఫర్నిష్డ్ రావాలి. ఫర్నిష్డ్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? అన్ఫర్నిష్డ్ లో కూడా మళ్ళీ అగైన్ గవర్నమెంట్, నాన్ గవర్నమెంట్ చూడాలి. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి అయితే వాట్ ఇస్ ద టాక్సబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ పెర్క్విజిట్? License fee,
determined by the government is that is a taxable value of requisite. ఇది owned SK next SK and also taken on lease unnecessary sir. Government అయితే నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి అయితే ఫస్ట్ అగైన్ మళ్ళీ మనం ఏం చూసుకోవాలి సార్ అంటే అకామిడేషన్ ఓన్ కరెక్టేనా? owned. Accommodation Yes, sir. owned by the employer, accommodation taken on lease by the employer. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Accommodation is owned by the employer. Yes, sir. Employer own accommodation SK ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు సార్ అంటే ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు? Employee. ఎంప్లాయీకి బెనిఫిట్ ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. ఎంప్లాయర్ ప్రాపర్టీని ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? Employee, sir. ఎంప్లాయీ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు సార్ అంటే SK that means in order to conduct the business in SK smooth functioning and also in SK both effective and also next effective effective business conduct చేసుకోవడానికి SK accommodation provide చేస్తారు సార్, benefits ఇస్తారు employers. SK again population of the cities does not exceed 10 lakhs. What is the taxable value of perquisite? 7.5%. Is 10 lakhs but does not exceed 25 lakhs. 10% of 10% of salary. salary. What is the taxable value of perquisite? 50%. 10% of salary. Salary is equal. What is the salary? Salary is equal. Pay. Basic pay plus Total DA is Plus DA plus equal. LO. Part of pay is required. Farming Farming part of Plus any commission anna. General commission is considered or not considered? considered, sir. Yes, so what about commission on turnover? Considered. Considered, sir. Plus taxable allowances. అర్థమవుతుందా? Okay, Yes, sir. sir. That excludes exempted payments under section 10. SK next is employer contribution to PF professional tax paid by the employer. Next salary shall be determined on due or accrual basis. That means advance salary shall not be considered. Okay. Okay, sir. సోమశేఖర్ నీకు 11 తర్వాత ఏదైనా క్లాస్ ఉందమ్మా? Please, sir. 1 వరకు నేను ట్యాక్స్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఈ రోజు. Yes, sir. Next, advance salary shall not be considered. Accommodation provided in a remote area, SK, onshore or offshore, dam site, project site, or execution site is not taxable as a perquisite. What is a remote area? 40 kilometers away from 30 kilometers away from the city out. Not exceeding? 20,000. SK. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Okay, sir. Any accommodation is provided by the SK. That means more than one accommodation is provided by the employer to the employee. More than one accommodation provide చేస్తున్నాడు సార్. బెనిఫిట్ ఎవరికి ఉంది? Employee. Employee. More than one. Yes, Yes, sir. sir. Up to 90 days, any one of the houses is taxable as a perquisite. What about beyond 90 days? Both Both the All are taxable, sir. Both the houses is namma. Okay na? Okay, sir. Sir. Accommodation is provided in a hotel. SK, accommodation provided in a hotel. The aggregate period in the previous year does not exceed 15 days. SK, not taxable as a perquisite. If aggregate period exceeds 15 days, 24% of salary or higher charges, hotel charges paid by the employer, whichever is the lower is taxable as a perquisite. Okay na? Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. సమ్ టైమ్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు సార్ అంటే రీసెంట్ గా ఎక్కడ అకామిడేషన్ లేకుండా కొంతమంది 3 stars 5 stars లోనే ఫ్యామిలీతో పాటు ఉండిపోతారు సార్. ఎంప్లాయరే పే చేస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పెసిఫైడ్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ హోటల్ ఎనీ అకామిడేషన్ ఆర్ హోటల్ చార్జెస్ పెయిడ్ వైల్ ఇన్ అఫీషియల్ డ్యూటీస్. ఏదో ఆఫీస్ వర్క్ మీద వెళ్ళాం సార్, ఢిల్లీ వెళ్ళాను, ఢిల్లీలో 3 star హోటల్ ఒక రోజు లేదా 2 days 3 days ప్రొవైడ్ చేశారు సార్. ద సేమ్ ఈజ్ నాట్ టాక్సబుల్ యాజ్ ఏ పర్పస్. పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ, దేనికోసం వెళ్ళాను? office. Office purpose. Office purpose, sir. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో పైన చెప్పింది నేను ఫ్రీ అకామిడేషనా కన్సెషనల్ అకామిడేషనా? Yes, Free sir. accommodation, sir. ఫ్రీ అకామిడేషన్. ఎక్కడ కూడా నేను అమౌంట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీ రాయలా, చూసారా? Yes, sir. Yes, sir. Concessional accommodation is a prerequisite in respect of rent-free rent concessional accommodation. Value of perquisite as above compulsory is a perquisite calculate cheyandi. Less amount recovered from the employee. Less amount recovered from the employee. Is again that is a taxable value of perquisite. Is it concessional accommodation or is it a free accommodation? Concessional. Concessional accommodation. నిన్న ఈ పర్క్విజిట్స్ చెప్పినట్టున్నా 5 పర్క్విజిట్స్ చెప్పానమ్మా చూడండి. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్, కన్సెషనల్ అకామిడేషన్, నెక్స్ట్ పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్, పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్, పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గిఫ్ట్, టోకెన్ ఆర్ వోచర్. ఓకే చెప్పానా? Yes, sir. Yes, sir.
గుర్తుంది Yes, సార్. sir. Perquisite in respect of lunch facility, lunch or basically tiffin, basically lunch, that is refreshments. Yes, refreshments ante Tea or snacks. yes, a tea or a snacks, whatever it may be, biscuits, okay na? Yes, you get lunch and also dinner facility. What about yes, you get tiffin allowance, lunch allowance, dinner allowance? Is it taxable or not taxable? Three taxable. Taxable, sir. Fully taxable or? Yes, sir. Vijay, Yes, sir. నేను మీకు ఏదో ప్రాబ్లం లో లంచ్ అలవెన్స్ టిఫిన్ అలవెన్స్ ఇచ్చి బ్రాకెట్ లో అమౌంట్ స్పెంట్ అని ఇచ్చినట్టున్నాను సార్. ఎస్ ఓకే, ఈవెన్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఇచ్చినా గానీ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ చెప్పానా? Yes, sir. Sir. సార్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేయాలి. ఇది లంచ్ ఫెసిలిటీయా అలవెన్సా? Facility. Facility, sir. Facility is different from the okay allowance. Okay na? ఓకే సార్. Requisite in respect of lunch facility, Yes, SK, tea, snacks provided during the official hours. SK, during the office hours or official hours. SK, next, not taxable. జనరల్ టీ ఎందుకు ఇస్తారు సార్ అంటే ఎస్ఏకే 3 or 4 times ఎస్ఏకే వీళ్ళు ఏదన్నా డ్రౌజీగా ఉండకుండా ఎస్ఏకే మత్తుగా ఉన్నప్పుడు ఎస్ఏకే ఆ టీ ప్రొవైడ్ చేసి ఎంప్లాయీని కనుక డబ్బులు అడిగా అనుకోండి సార్, మరీ దారుణంగా ఉంటదయ్యా. ఓకేనా? కొన్ని కంపెనీస్ కంపల్సరీ టీ ఎస్ఏకే అన్లిమిటెడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సార్. దట్ మీన్స్ టీ ఆర్ కాఫీ వెండింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి. వెండింగ్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం, కప్ ఆఫ్ టీ ఎస్ఏకే అలానే రెగ్యులర్ గా టీ తాగుతాయని కూర్చోడు అక్కడే. Tea, snacks provided during the official hours, not taxable as a perquisite. Okay na? ఓకే సార్. Yes, sir. Lunch provided in a remote area. Lunch provided in a remote area, not taxable. Even accommodation ichina kuda remote area lo taxable or not taxable? Not taxable, sir. Next, in any other case, yes, okay? రిఫ్రెష్మెంట్స్ అంటే ఓన్లీ నాన్ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్, ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ కాదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. రిఫ్రెష్మెంట్స్ లోనే ఉన్నాయి కూల్ డ్రింక్స్ అన్ని. ఆల్కహాల్ ఇచ్చాడంటే అక్కడే దొరుకుతాడు ఎంప్లాయీ, అందరినీ దొరుకుతాడు. ఓకేనా? Yes, sir. In any other case, yes, okay, that means actual cost to the employer minus 50 rupees per meal, 50 rupees per meal minus, okay, amount recovered from the employee. 50 rupees ఎలా వచ్చింది అనేది అడగొద్దు. ఓకేనా? అది యాక్ట్ లో స్పెసిఫై చేసింది. అమౌంట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీ, ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈస్ ద టాక్సబుల్ వాల్యూ. ఓకేనా ఓకే సార్. సార్? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఇయర్ ఎన్ని డేస్ ఉంటాయమ్మా? 365 days, sir. 365 days లో 52 days సండేస్ వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటా కదా? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes, sir. డేస్ సండేసే కదా? ఎస్ సార్. సండే ఆఫీస్ Yes, sir. ఉండదు. అలా అని మనం అసలు నాకు భోజనం పెట్టాల్సిందే అని సండే మనం వెళ్ళకూడదయ్యా, పెట్టరు ఎవడో. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ 13 days హాలిడేస్ తీసుకోండి. ఒకవేళ ప్రాబ్లం లో డేస్ ఇవ్వకపోతే 300 days కి తీసుకోండి. ఓకే? ఓకే సార్. Yes, sir. వన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ ఎస్కే నేను ఎప్పుడో 2008 లో నేను ఆర్టికల్స్ చేసేటప్పుడు ఎస్కే మా సార్ వాళ్ళకు ఒక క్లయింట్ ఉండేవాళ్ళు సార్, కృష్ణపట్నం పోర్ట్ కంపెనీ లిమిటెడ్. ఎస్, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎస్కే మీల్స్ టు ది ఎస్కే ఎంప్లాయీస్. అంటే ఇక్కడ క్యాడర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ని బట్టి మీల్స్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు సార్. డైరెక్టర్స్ కి ఎలా ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు సార్ అంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్. ఎస్కే మినిమం 10 to 15 ఐటమ్స్ ఉండేవి సార్, బోత్ వెజిటేరియన్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్. ఎస్కే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నార్మల్ గా వాళ్ళు ఎంత కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు సార్ అంటే 15 rupees కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. 15 రూపాయలు కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు నామినల్ ఫీజ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎస్కే మరి డైలీ వెజిటేరియన్ ఈ
కర్రీస్ కానీ ఫుడ్ కాస్ట్ కానీ డైలీ వాళ్ళకి ఎంత అవుతుంది సార్ అంటే 1 lakh. ఎంతమంది చేస్తారు సార్ అంటే మాక్సిమం 25 members ఏం చేస్తారు సార్. అర్థమవుతుందా? Okay, sir. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, in this case, actual cost to the employer is again next and also. Next is actual cost to the employer minus 50 rupees per meal minus amount recovered from the employee. The remaining amount is the taxable value of perquisite. Ardhamavutunda? Yes, sir. Yes, sir. The perquisite in respect of lunch facility. What about lunch allowance? Fully taxed. Fully taxable, sir. Tiffin allowance, Fully taxable. Taxable, sir. dinner allowance. Fully taxable. Fully taxable, sir. It's a lunch facility అన్నది అనుకోండి సార్. లంచ్ ఫెసిలిటీ అన్న పెర్క్విజిట్ అన్న యాక్చువల్ కాస్ట్ టు ది ఎంప్లాయర్. ఒక్కొక్క మీల్ కి ఎంత అయిందో చూసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Daily మా ఎంప్లాయర్ నాకు 250 rupees పెట్టి బిర్యానీ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి సార్. 250 rupees minus 50 rupees నా దగ్గర నుంచి ఒక 15 rupees కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. ఓకేనా? Yes, sir. 250 minus 50 minus 15 is okay. How much? 185. 180 into 300 days తీసుకోండి. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ ఒకవేళ డేటా ఇస్తే డేటా ఇచ్చినట్టు ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ పెర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడెడ్ టు ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్. పెర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ. Requisite in respect of educational facility. Yes, okay. That means training of an employees. Training of an employees. Generally, ఏ కంపెనీలో అయినా ఎంప్లాయీస్ ని తీసుకునే ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు సార్. కరెక్టేనా? Yes, sir. Training of an employees is not taxable as a perquisite. Yes, okay. Not taxable. Yes, okay. Training ఇవ్వటం వల్ల కంపెనీకి బెనిఫిట్ సార్. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. ఏంటే మెత్తగా ఉన్నారు. Training of employees is not taxable as a perquisite. Next, school fees paid or reimbursed by the employer. School fees paid or reimbursed by the employer. Entire amount is taxable. Yes, sir. Generally, school fees కూడా ఎవరు పే చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఎంప్లాయర్. ఎవరి తరఫున పే చేస్తున్నాడు? Employee. Employee తరపున. Taxable as a perquisite. Next, facility, educational facility provided to the children of an employee. Educational facility provided to the children of an employee. SK, school is owned or maintained by the employer. School is owned or maintained by the employer. Yes, okay. Employer ki own school undanukunnam sir. Yes, okay. Next, that means Bhashyam Educational Institutions. Best example తీసుకుందాం. Bhashyam Educational Institutions లో Mr. X అనేవాడు yes, okay. That means he is an employee. Yes, okay. వీళ్ళ పిల్లకాయలు ఏదో 10th class చదువుతున్నారు అనుకుందాం సార్. Yes, okay. Next, Bhashyam Educational Institutions yes, okay. Management ఏం చేసింది సార్ అంటే yes, okay. I will give the benefit share. As again, benefit ఉంది కాబట్టి such benefit is as again taxable in the hands of the employee. As ఎలానో చూద్దాం. School is owned or maintained by the employer. As again, cost of such education. Cost of such education. అంటే fee ఎంత కలెక్ట్ చేస్తారు? In a similar institute. Cost of such education in a similar institute. Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూస్ వస్తాయి సార్. ఇక్కడ కూడా స్కూల్ ఈజ్ ఓన్డ్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్. కాస్ట్ ఆఫ్ సచ్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు కూడా వెయిట్ చేద్దాం. కాస్ట్ ఆఫ్ సచ్ ఎడ్యుకేషన్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ ₹1000 per month per child.
cost of education does not exceed 1,000 per month per child. Nothing is chargeable to tax. Okay, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ఇది allowance ఆ perquisite ఆ? Perquisite. Perquisite, sir. allowance లో ఎంతమంది చిల్డ్రన్ కి ఇచ్చాను? 2 children, children, 100 sir. rupees each. ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఏమీ లేదమ్మా, ఎంతమంది పిల్లకాయలు ఉన్నా తీసుకోవచ్చు. ఎస్గే ఎక్స్ కి ఏ అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఏకి వచ్చేటప్పటికి 900, బికి వచ్చేటప్పటికి ఎస్గే 800, సికి వచ్చేటప్పటికి 600. ఎస్గే పర్ మంత్ ఎస్గే అర్థమవుతుందా? Okay, sir. Yes, sir. In all these three cases, the cost of such education does not exceed 1,000 per month per child. Nothing is chargeable to tax. Okay, na? Yes, sir. If cost of education exceeds 1,000 per month per child, it's okay. If cost of education exceeds 1,000 per month per child, it's okay. A ki 1,900, it's okay. B ki 1,200, C ki 600 అనుకుందాం సార్. అర్థమవుతుందా? Okay, sir. జనరల్లీ ఎస్ఏ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ కి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్, ఇది రీసెంట్ కేస్ లాస్ కాబట్టి అప్లై చేయండి సార్. ఇఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్సీడ్స్ 1,000 per month per child, ఎస్ఏ సో ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈజ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. మిస్టర్ ఏ, మిస్టర్ బి, ఎస్ఏ 1,900 into ఎస్ఏ 12 fully taxable, 1,200 into 12 fully taxable. Okay, what about in the case of C point of view 600? It does not exceed 1,000 per month per child. Nothing is chargeable to tax. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. If education exceeds 1,000 per month per child, exceed అయిందో ఎంటైర్ అమౌంట్ is chargeable tax. ఎస్గే సేమ్ గిఫ్ట్ లో ఏం చెప్పా, అప్ టు 5,000 taxable or not taxable? Not taxable. Not taxable. Not taxable, sir. 5,000 అయితే Entire amount. Entire amount is taxable. alternative view is also possible. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, What sir. is the alternative use అంటే excess amount is also Excess chargeable to amount. tax. ఓకేనా? Yes, sir. 12,000 గిఫ్ట్ వచ్చింది సార్ నాకు ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి. ఎస్కే ఎవరికి వచ్చింది? Employee. ఎస్కే వాట్ అబౌట్ దిస్ 12,000? ఎస్కే 12,000 is taxable. Yes, sir. Entire amount taxable, sir. And then Alternative is 7,000 కూడా taxable. రెండు కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఆల్టర్నేటివ్ యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఎస్గే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సిమిలర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కదా, అర్థమవుతుందా? ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1,000 per month Yes. per child. Nothing is chargeable to tax. If it exceeds 1,000 per month per child, entire amount is chargeable to tax. ఏది ఫాలో అవుదాం చెప్పండి. Entire amount is chargeable Yeah. to tax. ఇక్కడ కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది. If it exceeds 1,000 per month per child, only the excess amount is chargeable to tax. Yes, sir. First ఏది ఎంత ఉంది? 900. ఏకి ఎంత ఉంది? 100 ఉంది. 900. అంటే 1,000 is taxable అని చెప్తున్నా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అంటే ఇన్ ఎక్సెస్ 1,000 ఎంత ఉంది? 900. Yes, sir. నెక్స్ట్ బీకి ఎంత ఉంది? 1,200, 1,200, sir. 1,000, ఎస్గే 200. ఇది కూడా కరెక్టే, రెండు కరెక్టే. మీరు ఏది ఫాలో అవుతారు? ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ 1,000, ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్సా? ఎస్గే ఓన్లీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఈస్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్సా? Entire amount. Entire amount is tax. రవి Sir. ఫీల్ చేస్తున్నారు సార్ మీరంతా అని ఫీల్ అవుతున్నారయ్యా? Yes, sir. No, sir. సార్ ఇది ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఎస్ నేనైతే ప్రాక్టికల్ లైఫ్ కి అయితే ఎలా ఫాలో అవుతాను సార్ అంటే, గిఫ్ట్ కి అయితే ఎక్సెస్ అమౌంట్ ట్యాక్సబిలిటీ చేస్తా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Okay, sir. ఓకే, ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో 5,000 తీసేసి రిమైనింగ్ 7,000 మీద ట్యాక్స్ పే చేస్తా. 12,000 ఇన్కమ్ ఎక్కువ చూపించానుకోండి, నా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఏమవుద్ది? Please, Increase it. Very good, sir. ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో అయితే ఎక్సెస్ అమౌంట్ లే ఫాలో అవుతా. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. నేను చెప్తుంటే ఇంకా అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటా. ఓపెన్ ఇట్స్ ఓకే. మనోహరన్ సార్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ Yes, sir. మా Sir, education facility 97, sir.
97 మీకు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాను చూడండి. స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ టు మీట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, గుర్తుందా? Yes, sir. 10 seconds. స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ టు మీట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ చెప్పానా? Yes, Yes, sir. sir. ఓకేనా? Yes, sir. పేజ్ నెంబర్ 97 ఓపెన్ చేయండి. సార్ గిఫ్ట్ పేజ్ నెంబర్ 106 సార్. అమ్మా గిఫ్ట్ పేజ్ నెంబర్ 106. గిఫ్ట్ తర్వాత చూద్దాం అమ్మా. 97 ఓపెన్ చేయండి. రవి సార్ ఓపెన్ చేసి సార్ చదవాలి మీరే. ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ సార్. ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ కాదు, స్కాలర్షిప్ పాయింట్ చదవండి. ఎడ్యుకేషనల్ 4th పాయింట్ ఉంది చూడండి. పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ. అవును సార్. రూల్ నెంబర్ 3 సబ్జెక్షన్. The value of benefit of providing free or concessional educational facilities for any member of the household of the employee shall be the amount of expenditure incurred by the employer. Sir, చదివాను సార్. అది పాయింట్ నెంబర్ 2. నేను చదువుతాను చూడండి. వేర్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ మెయింటైన్డ్ అండ్ ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్. అండర్లైన్. Institution is maintained and owned by the employer where such free educational facilities are allowed in any other institution by reason of his being in that employment. The value of perquisite for that specified employee shall be determined with reference to the reasonable cost of such education in a similar institution or in near the locality. However, if the cost of such education or the value of such benefit per child, underline, it does not exceed 1,000 per month per child, nothing shall be taxed as a perquisite. ఉందా? Yes, sir. ఉందా? ఉంది సార్. Next, any amount paid or recovered from the employee, the same shall be reduced from the taxable perquisite. ఎటు మనం అదే రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ మే నోట్ దట్ ఎస్గే నేను టర్మినాలజీ ఇంకా ఆ పాయింట్ ఎస్గే బ్రాకెట్ తర్వాత చూద్దాం సార్. 4th పాయింట్ చూడండి. స్కాలర్షిప్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎంప్లాయీ సన్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ఇన్ perquisite in hands of the employee and the same is వండర్ఫుల్ పాయింట్. అండర్లైన్ చేసుకో. And the same is ఏం అండర్లైన్ చేశారు? Exempted, sir. అండ్ సేమ్ ఇస్ సార్. సేమ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఎగ్జామ్టెడ్. చెప్పాను ఈ పాయింట్ మీకు ఎగ్జామ్షన్స్ లో చెప్పా. ఓకేనా? Yes, sir. 5th పాయింట్ ఇంకోసారి చదవండి. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడెడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ is more than 1,000 per month, is more than 1,000 per month, the entire amount is subject to tax. Yes, okay? అర్థమైందా? For Yes, sir. example, the value of educational facility provided by the employer to the Mr. X is 1,500 per month, then the amount of rupees 1,500 per month is taxable without any exemption of 1,000 per month. On the other hand, where the amount of perquisite is 990 per month, then the entire value shall be exempted from tax since it is less than the rupees 1,000 per month. That is a CIT versus Director Delhi Public School. All the problems in these books are solved based on this approach. An alternative view is also possible that the value in excess of rupees 1,000 only taxable is also possible. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఏమర్థమైంది? మరి చెప్పండి అయ్యా బాబు, బతిని ఆడుకోవాల్సి వస్తుందండి. కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను సార్, ప్లీజ్ సార్. Sir, education facility 1,000 below unte not taxable. ఎంటైర్ అమౌంట్ ఎగ్జామ్టెడ్ Sir, అమ్మా. 1,000 and above unte taxable, sir. Alternate. అమ్మా Education facility provide చేసినప్పుడు 1,000 కన్నా below unte exempted, sir. వెయిట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ పిల్లకాయలు A, B, C వీళ్ళు చిల్డ్రన్ సార్. చిల్డ్రన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది మెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్. చిల్డ్రన్ A కి 1,200, B కి 900, C కి 600 ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే సార్, వినపడుతుందా? Yes, sir. ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్సీడ్స్ 1,000 అనుకుంటా, కరెక్టేనా? Yes, sir. If it exceeds 1,000, entire amount is chargeable to tax. 1,200 into 12, 14,400 is taxable. Okay na?
Okay, sir. Okay, An sir. alternative view is also possible. As again, 1200 minus up to 1000. That means in excess of as again 1000 is taxable. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఇది కరెక్టే సార్. Okay, sir. ఆయన నోట్ చదవండి ఎవరైనా. మహేష్. Sir, మహేష్. an alternative view that the value in excess of 1000 only taxable is also possible. అంటే ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ రూపీస్ 1000 ఓన్లీ taxable is also possible. అంటే అది కరెక్టే అని చెప్తున్నాడు. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అర్థమవుతుంది. ఏమా? నెక్స్ట్. Okay, sir. ఇంకా డౌట్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పొచ్చు సార్, అడిగితే చెప్తాను దాన్ని బట్టి. M-less, sir. చెప్పండి. షోరా? Yes, sir. Sir, ఓకే. ఫర్ దిస్ 900 is it taxable or exempted? Exempted, sir. For this 600 Exempted, sir. exempted. fully exempted. ఎందుకని? Not Below exceed 1000. ఎస్ మీరు తెలిసి గిఫ్ట్ ఉంది. ఎస్ ఓకే 12,000 గిఫ్ట్ వచ్చింది. ఎస్ ఓకే విజయ్ ఏం చేశాడు సార్ అంటే ఎంటైర్ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ అనేసాడు. ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ మహేష్ ఏం చేశాడు సార్ అంటే ఓన్లీ 7,000 ట్యాక్సబుల్ అనేసాడు. రెండు కరెక్టే, కాకపోతే నోట్ పాయింట్స్ రాయండి అమ్మా. ఓకేనా? Okay, Yes, sir. ఈ రెండింటికి ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ దేనికి ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూస్ లేవు. మనం ఏది ఫాలో అవుదాం మీరే చెప్పండి. గిఫ్ట్ కి ఎస్ ఓకే 5,000 ఎక్సీడ్స్ ఉంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ చేద్దామా, ఫుల్ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ చేద్దామా? full amount చేద్దాం, sir. Excess amount. Excess amount. ఎక్సెస్ అమౌంట్ చేద్దామా? Yes, sir. అవును Yes, సార్. sir. ఎస్ అంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ అంటే 12,000. ఎస్ ఓకే నాకు తెలిసి ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ చేయండి సార్. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ 5,000 ఓన్లీ 5,000 వచ్చింది అనుకోండి, ట్యాక్సబుల్ నాట్ ట్యాక్సబుల్? Not taxable. Not taxable, sir. 6,000 వస్తే Taxable, taxable, sir. sir. Taxable. అంటే 6,000 ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో మీకు గిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, మళ్ళీ అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. మనం కింద నోట్ లో రాద్దాం. నోట్ 1. Okay. An alternative view is also possible if gift amount exceeds rupees 5,000. Only the excess amount is also taxable. That is only 1,000 is taxable. ఓకేనా? Yes, sir. నోట్ రాద్దాం. అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ చిల్డ్రన్ అలవెన్స్కి ఫెసిలిటీ కూడా అంతే. ఎస్ పర్క్విజిట్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీలో కూడా ఎస్కే ఎస్ ఇఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్ 1,500 1,100 600 ఎస్కే ఎక్సీడ్స్ 1,000 Yes, sir. Yes, sir. ఎక్సీడ్స్ 1,000 Yes, sir. Yes, sir. ఎంటైర్ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ తీసుకుందామా? ఎస్కే దట్ మీన్స్ ఓన్లీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎస్కే 1,000 తీసుకుందామా? Entire Entire amount, amount. sir. అప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూ ఒకటి రాద్దాం. ఏది తీసుకున్నా ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూ రాయాల్సిందే. Yes, sir. 97 లో ఆయన చెప్పింది అదే కదా సార్. పాయింట్ నెంబర్ 5 అదే కదా ఆయన చెప్తుంది. Yes, sir. మనం Sir. అమ్మా ఏమ్మా Yes, sir. Yes, sir. సార్ ఓకే పేజ్ నెంబర్ గిఫ్ట్ ఎక్కడుందో చూడండి అమ్మా. 106, sir. మానస Yes, sir. 106. అర్థమైందా నీకు? అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ అన్నా మీకన్నా మిగతా వాళ్ళు Yes, sir. Yes, sir. అమ్మా రవి అర్థమవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ 106 గిఫ్ట్ ఒకళ్ళు చదవండి. Gift. Rule 3, section 7. అవన్నీ వదిలే తీసేయి. The value of any gift or voucher or token is lieu in such of which such gift may be received by the employer or the member of his household or Household ceremonial occasions. ceremonial occasion or otherwise shall be such sum equal to the amount of such gift. The value of such gift voucher token is below 5,000 in the aggregate during the previous year. Below 5,000 in aggregate during the previous year, the value of perquisite shall be taken as Nil. next. The aggregate of the gift is rupees 5,000 or more. The entire amount is taxable. However,
gift made in cash or convertible into cash like gift, check, etc. do not fall in this category. గిఫ్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలి? Employer దగ్గర నుంచి రా. ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ రావాలి. ఓకేనా? Yes sir. ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి కాకుండా ఇంకా ఎవరి దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ వచ్చినా ఏ ఐడి కింద ట్యాక్సబుల్స్ అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ Other Other sources. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ Other Other sources. sources. అసలు మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. ఎనీ అమౌంట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్ ఈస్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఆన్ దట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీస్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? Yes sir. Okay, sir. అర్థమైందా? Doing, sir. Yes sir. అవి అర్థమైందా? Sir. నెక్స్ట్ పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ. ఏ ఫెసిలిటీ? medical facility. రిక్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ. చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి, చాలా కేర్ఫుల్ గా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీ బుక్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత చేద్దాం సార్. ఎస్ఓకే, నేను మీకేం ఎక్కువ హోంవర్క్ ఇవ్వను. ఎస్ఓకే, అర్థమవుతుందా? Okay, sir. కోఆపరేట్ చేయట్లేదు సార్, మీరు ఏదో నా మీద అలిగినట్టున్నారు. Yes. Sir. అమ్మా, Sir. 1 minute, come back, sir. 1 minute, sir. Come, 1 minute, come back, sir. ఓకే 1 minute. Come back, sir. ఓకే, Okay, sir. సార్ చెప్పు. సార్ మనకి లంచ్ అది పర్క్విజిట్ లేదంటే ఎలవెన్స్ అని ఎలా తెలుసుకుంటాం సార్? చెప్తాడు, కంపల్సరీ చెప్తాడమ్మా. ఓకే సార్. ఎలవెన్స్ అంటాడు లేదా ఫెసిలిటీ అంటాడు. లంచ్ ఫెసిలిటీ అన్నాడు అనుకోండి, పెర్క్విజిటే. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తా కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసే కొందికి మీకే మొత్తం ఒక ఐడియా ఉంటుంది. Sir, okay, sir. నెక్స్ట్ పెర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ. చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. ఓకేనా? సార్ ఎస్, మెడికల్ ఫెసిలిటీ సార్. ఉండడానికి హౌస్ ఇచ్చారు, ఎస్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ ఇచ్చారు, అలానే ఎస్కే నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు. ఎస్కే మీరు ఎన్నో చేశారు సార్. బట్ ఎస్కే రీసెంట్ ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్స్ లో కరోనా వచ్చింది సార్. ఎస్కే ఓకే, యూ డోంట్ వరీ. ఎస్కే దట్ మీన్స్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ employer own hospital or maintained by the employer. Hospital is owned or maintained by the employer, not taxable as a perquisite. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. అపోలో హాస్పిటల్స్, ఎస్కే అపోలో హాస్పిటల్స్ లో మిస్టర్ ఏ ఎంప్లాయీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు సార్. వీళ్ళిద్దరు రిలేషన్షిప్ ఏంటమ్మా? అపోలో హాస్పిటల్స్ టు ఏ ఎంప్లాయీ ఓన్ హాస్పిటలేనా? ఎస్ సార్. ఎస్, బెనిఫిట్ ఉందా? ఎస్ సార్. ఈవెన్ దో బెనిఫిట్ ఉన్న హెల్త్ ఫెసిలిటీ కాబట్టి నాట్ ట్యాక్సబుల్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్ సార్. షూరా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. బెనిఫిట్ ఉందా?
ఎస్ సార్. ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ చేయించుకుంటున్నాడు? గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ 1 lakh అయినాయి. ఆ 1 lakh కూడా ఎంప్లాయర్ ఇచ్చాడు. ఎవరికి ఇచ్చాడు సార్ అంటే ఎంప్లాయీకి ఇచ్చాడు. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. But treatment is taken in government hospital, not taxable as a perquisite. Next. Okay na? yes sir. ఓకే సార్. Treatment provided for specified diseases. Treatment provided for specified diseases in specified hospitals. Okay? Specified diseases are cancer, HIV, SAG, all these. SAG. Treatment provided for SAG, specified diseases in specified hospitals. SAG, that is also not taxable. Income tax department వాడు కూడా SAG ఇందులో కొంచెం ఫ్రీగానే వదిలేస్తాడు సార్. ఎందుకని సార్ అంటే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ కాబట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ క్లినిక్. SAG, that means Tata Limited, SAG, Mr. A is an employee. SAG, he is working in the Tata Limited. A ki corona వచ్చింది సార్. SAG, A అపోలో హాస్పిటల్స్ లో జాయిన్ అయ్యాడమ్మా. SAG, that means బిల్లు 3 lakhs అయింది సార్. The entire 3 lakhs is paid by the employer. SAG, బెనిఫిట్ ఉందా? yes sir. ఎస్ సార్. ఎవరిచ్చారు బెనిఫిట్? yes sir. ఎంప్లాయర్ ఎవరికి ఇచ్చాడు? ఎంప్లాయీకి. ఓన్ హాస్పిటల్, ప్రైవేట్ క్లినిక్? ప్రైవేట్ క్లినిక్. SAG, ఇప్పుడు ఇది ఓన్ హాస్పిటల్ అయితే, నాట్ టాక్సిబుల్. నాట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయితే, నాట్ టాక్సిబుల్. నాట్ టాక్సిబుల్. నెక్స్ట్ Not taxable. స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ ట్రీట్మెంట్ అయితే, నాట్ టాక్సిబుల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చాడు? ప్రైవేట్ క్లినిక్ లో ఇచ్చాడు. కరెక్టేనా? అవును సార్. ఇది అమెండ్మెంట్. Yes, sir. ఇది అమెండ్మెంట్. ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ taxable. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అంత ముందు ఇది 15,000 వరకు నాట్ taxable. ఓకేనా? yes sir. ఓకే సార్. ఇది అమెండ్మెంట్. అందుకే స్టార్లు వేసా. ప్రైవేట్ క్లినిక్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ taxable. ఓకే? ఏమబ్బా చెప్పరేంటి? ఓకే సార్. yes sir. నెక్స్ట్, ఎస్ సార్. ఎస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ. ఇన్సూరెన్స్ డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నా, మామూలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నా, మళ్ళీ డిసెస్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నా నాట్ టాక్సిబుల్ అన్నారు కదా సార్. ఇప్పుడు హెల్త్ గురించే కదా సార్, మరి దానికి ఎందుకు టాక్సిబుల్ పడింది సార్? అది ఎందుకని ఇవ్వలేదంటే, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో అంటే ఓన్లీ ఉన్నోళ్లే కదా సార్ చేయించుకునేది. రవి, అది గవర్నమెంట్ యాజ్ పర్ రూల్స్ మనం వెళ్లాల్సిందే, చేసేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనకేదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తామా, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తామా? ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తాం సార్. మరి ఎందుకని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళా? మరి అది పబ్లికే కదా, ఎందుకని వెళ్ళటం లేదు? ట్రీట్మెంట్ బాగోదని చెప్పేసి బాగోదని నువ్వెలా డిసైడ్ చేస్తావు? మరి అందుకని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూసుకుంటే నాట్ ట్యాక్సిబుల్. పేరేముంటది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తెలుగులో? ప్రజా వైద్యశాల. కరెక్టేనా? yes sir. బట్ కానీ ట్రీట్మెంట్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ సార్. ఓకే, ఓకే ఓకే సార్. ప్రైవేట్ క్లినిక్ లోకి వెళ్ళావు కాబట్టి బెనిఫిట్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్, వాళ్ళ ప్రైవేట్ క్లినిక్ వెళ్తే మినిమం 10,000 చార్జ్ చేయకుండా ఉండరు సార్ వాళ్ళు. మినిమం 10,000. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. మనం వెళ్ళగానే ఇమీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయితే బెడ్ ఖాళీ లేదు, అది లేదు, ఇది లేదని చెప్తాడు. ఓకేనా? అవును సార్. నెక్స్ట్, అవన్నీ మనం పట్టించుకోకూడదులే సార్. మన యాక్ట్ లో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకే చదువుకోండి. హెల్త్ ఆర్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఆన్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ హోల్డ్. ఓకే, హెల్త్ ఆర్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఆన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ హోల్డ్. ఇక్కడ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గానీ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ గానీ ఎవరు తీసుకుంటున్నారమ్మా? ఎంప్లాయర్ తీసుకుంటున్నారు సార్. ఎంప్లాయర్ ఎవరి లైఫ్ కోసం తీసుకుంటున్నాడమ్మా?
ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ గానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం గానీ తీసుకుంటున్నాడు. రీసెంట్ గా కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి ఎంప్లాయీస్ కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం మొత్తం ఎంప్లాయరే పే చేశాడు. జనరల్ గా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గానీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గానీ ఎవరిని తీసుకుంటాం? ఎవరి లైఫ్ కోసం మనం తీసుకోవాలి, కరెక్టేనా? అవును సార్. కానీ ఇక్కడ ఎంప్లాయరే తీసుకుంటున్నాడు. ఎవరి కోసం? ఎంప్లాయీ. బట్ బెనిఫిట్ ఉందా? బెనిఫిట్ ఉందా? ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్. ఇస్ ఇట్ taxable or not taxable? Yes, sir. Not taxable, sir. Health insurance or medical insurance premium paid by the employer on the health of the employee, that is a not taxable as a perquisite. 8 మార్కులకు అడిగాడు, ఇప్పటికి 2 times అడిగాడు. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లో వస్తాయి. నేను ముందే చెప్తున్నా, health insurance premium or medical insurance premium paid by the employer on the health of the employee is not taxable as a perquisite. శాలరీ ఇచ్చేది కాకుండా ఈ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఎంప్లాయర్ కి ఇది అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచరా, అడిషనల్ ఇన్కమా? అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ సార్. ఎంప్లాయర్ కి ఎక్స్పెండిచర్, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్. హెల్త్ కోసం పే చేస్తున్నాడు. ఎంప్లాయీ. బెనిఫిట్ ఉందా? ఎస్ సార్. Even though benefit is received by the employee but not taxable as a perquisite. Okay na? Okay, sir. Next, medical insurance ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? ఎంప్లాయర్. ఎవరి లైఫ్ కోసం? ఎంప్లాయీ. బెనిఫిట్ ఉందా? ఎస్ సార్. taxable or not taxable? నాట్ Not taxable. నెక్స్ట్, అక్కడ నేను ఓన్లీ హెల్త్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ రాసా, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రాయలా. ఓకేనా? Yes, sir. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్, అంటే ఎల్ఐసి పాలసీస్ అమ్మా, ఎవరు పే చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయర్. ఇక్కడ మన పాలసీ ఏంటి? మెడికల్ ఫెసిలిటీయే కదా? ఎస్ సార్. అంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవ్వలేదు కదా? లేదు సార్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ, దట్ ఈస్ ద taxable value of perquisite in the hands of the employee. ఎస్ ఓకే. ఓన్లీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కనుక పే చేశాడు అనుకోండి సార్, ఎవరు పే చేయాలి? ఎంప్లాయర్ సార్. బెనిఫిట్ ఉన్నట్టే కదా? ఎస్ సార్. ఎస్ ఓకే. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ ఈస్ taxable as a perquisite. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Okay, ఇంకా sir. అవ్వలేదు సార్, ఇంకా అవలా. నెక్స్ట్, ఇవన్నీ ఇండియాలోనమ్మా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ అబ్రాడ్, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ అబ్రాడ్ అంటే ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? అవుట్ సైడ్ ఇండియా. Provided to an employee or any member of his household. Here member of household అంటే ఎవరు సార్? ఫస్ట్ స్పౌస్. స్పౌస్ అంటే భార్య భర్తలు, sir. భార్య అవ్వచ్చు లేదా భర్త అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అవును, sir. ఒకవేళ హస్బెండ్ ఎంప్లాయీ అయితే వైఫ్ స్పౌస్ అవుద్ది. ఓకేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్, ఓకే, స్పౌస్. నెక్స్ట్, పిల్లకాయలు, చిల్డ్రన్. సిబ్లింగ్స్ లేరమ్మా. ఓకే, నేను చెప్తాను, వెయిట్. స్పౌస్, చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్, పేరెంట్స్. చట్టాలు కూడా అంతే ఉన్నాయి. ఓకే, ముందు వైఫ్, తర్వాత పిల్లకాయలు. నెక్స్ట్, పేరెంట్స్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిడ్యువల్. సిస్టర్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిడ్యువల్, either wholly or mainly dependent. ఓకే, మెయిన్లీ ఆయన మీద డిపెండెంట్ అయి ఉండాలి, డిపెండెంట్ పర్సన్స్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? ఇంకా వీళ్ళే కవర్డ్ అమ్మా, పేరెంట్సే కవర్డ్. అత్తమామలు కవర్ అవలా. ఓకే, బావమరుదులు కవర్ అవలా. అర్థమవుతుందా? పేరెంట్స్, సిస్టర్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిడ్యువల్. వెయిట్, మిస్టర్ ఏ ఎంప్లాయీ అనుకుందాం. ఓకే, మిసెస్ ఏ రిలేటివ్ ఏనా? ఎస్ సార్. వీళ్ళిద్దరికి పిల్లకాయలు ఉన్నారు, ఏ బి ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, సారీ, XY, మిస్టర్ ఏ, మిస్సెస్ ఏ. ఓకే, XY చిల్డ్రన్ కవర్డ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్? కవర్డ్ సార్. కవర్డ్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్, మిస్టర్ ఏ ఫాదర్. ఓకే, మిస్టర్ డి మదర్ సి. ఓకే, కవర్డ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్? కవర్డ్. కవర్డ్ సార్. మిస్సెస్ ఏ ఫాదర్ అండ్ మదర్. ఓకే, ఈ అండ్ ఎఫ్ కవర్డ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్? నాట్ కవర్డ్. నాట్ కవర్డ్ సార్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఎవరు? ఏనా మిస్సెస్ ఏనా? మిస్టర్ ఒకవేళ మిస్సెస్ ఏ ఎంప్లాయీ అనుకుందాం, అర్థమవుతుందా?
సార్ Yes, sir. This is A employee అయితే children is covered or not covered? కవర్డ్ సార్ Covered. Covered, Okay. sir. E and F covered or not covered? కవర్డ్ సార్ B, C. Not covered, sir. సార్ Next, what about grandparents? Not Not covered. covered, sir. Only parents, brothers and sisters. ఈ డెఫినేషన్ దగ్గర కంపల్సరీ ఎస్కే ఫ్యామిలీ డెఫినేషన్ కంపల్సరీ. అర్థమైందా? ఎస్ సార్ ఓకే సార్. Brothers and sisters అంటే siblings కదా సార్? అమ్మా అర్థం కాలేదమ్మా. Brother and sisters అంటే siblings కదా సార్? బా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటే సిబ్లింగ్స్ అంటే సిబ్లింగ్స్ డెఫినేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ కి వెళ్ళే కొందికి పెదనాన్న కొడుకులు కూడా సిబ్లింగ్స్ అవుతారు కదమ్మా. సార్ siblings అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ తోడబుట్టిన వాళ్ళని వస్తుంది కదా సార్? తోడబుట్టిన వాళ్ళ అంటే యాక్ట్ లో డెఫినేషన్ అయితే ఓకే అంత క్లియర్ గా మనం డెఫినేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, మీకు గిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి వీళ్ళందరూ వస్తారు. ఓకే సార్. ఓకేనా? అందుకే ఈ డెఫినేషన్ దగ్గర కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ అబ్రాడ్, ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ అబ్రాడ్, అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఎస్కే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నాను సార్, ఇక్కడ నుంచి ఇండియా ఎస్కే ఇండియా నుంచి అవుట్ సైడ్ ఇండియా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ట్రావెల్ ఉండాలా, Yes, sir. సార్ తర్వాత స్టే ఉండాలా, Yes, sir. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టే చేయాలి కదమ్మా. Yes, sir. ఎస్ సార్. దేనికోసం వెళ్తున్నాం? ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ట్రావెల్, స్టే, ట్రీట్మెంట్. స్టే అండ్ ట్రీట్మెంట్ నేను ఎలా రాశానో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ చేయించుకుంటున్నా సార్? ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? అవుట్ సైడ్ ఇండియా అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో అంటే ఫస్ట్ టైం ఉండాలి, ట్రావెల్ ఉండాలి తర్వాత స్టే ఎందుకు వెళ్ళాం? ట్రీట్మెంట్ కోసం స్టే అండ్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ బై ది ఆర్బిఐ ఇస్ ఎగ్జంప్టెడ్. స్టే అండ్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ బై ది ఆర్బిఐ ఈస్ ఎగ్జంప్టెడ్. ఆర్బిఐ ఎంత ఎగ్జామ్ చెప్తే అంతే ఎగ్జామ్టెడ్ సార్ ఫర్ స్టే కి ట్రీట్మెంట్ కి. ఫర్ స్టే ఎంప్లాయర్ 1 lakh ఇచ్చాడు, ఫర్ ట్రీట్మెంట్ కి ఎస్గే ఎంప్లాయర్ ఎస్గే 1,50,000 ఇచ్చాడు. ఆర్బిఐ ఎగ్జామ్షన్ ఎస్గే 1,25,000 ఇచ్చింది సార్ స్టే కి, ట్రీట్మెంట్ కి 1 lakh ఇచ్చింది అనుకుందాం సార్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్ ఎస్కే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఎంత? 1 lakh, అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ బై ది ఆర్బిఐ ఎంత? 1,25,000. ఎస్గే వాట్ ఇస్ ద టాక్సబుల్ అమౌంట్? నిల్ సార్. నిల్లు అంతే కదా. ఎస్ సార్ అంతే సార్. నెక్స్ట్ ఆర్బిఐ ఎస్గే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్ ఎంత? 1,50,000 ఆర్బిఐ ఎంత స్పెసిఫై చేశారు? 1 lakh. 1 lakh. ఎస్గే వాట్ ఇస్ ద టాక్సబుల్ అమౌంట్? 50,000. 50,000. అంటే ఎగ్జామ్షన్ ఇంతవరకే వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే Yes, సార్. sir. Yes, sir. ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ ఎంతవరకు వస్తుంది? 1,25,000. కానీ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు? 1 lakh, sir. నేను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక పాయింట్ చెప్తున్నా, ఎగ్జామ్షన్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ ది ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్. చెప్పానా? అంటే లోయరే కదా సార్ ఎగ్జామ్టెడ్. Yes. Yes, sir. స్టే అండ్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ బై ది ఆర్బిఐ ఇస్ ఎగ్జామ్టెడ్. వాట్ అబౌట్ ట్రావెల్? అర్థమవుతున్నాయా? అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుంది ఇంకా నా 5 పర్క్విజిట్సే ఉన్నాయి, 5 6 ఉన్నాయి సార్. అవి చెప్పిన తర్వాత మొత్తం ఒకేసారి నోట్స్ చెప్తానమ్మా. లేదు ఎస్కే దేనికి దానికి సెపరేట్ చెప్పండి సార్ అంటే చెప్తా, మీ ఇష్టం. ఓకే సార్, మొత్తం చెప్పండి సార్ ముందే. Sir, this నెక్స్ట్ ట్రావెల్ అండ్ ఎస్కే ట్రావెల్, స్టే, ట్రీట్మెంట్. స్టే అండ్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ బై ది ఆర్బిఐ ఇస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ట్రావెల్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ బిఫోర్ ఇంక్లూడింగ్ ద ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్, the gross total income does not exceed rupees 2 lakhs. Does not exceed rupees 2 lakhs. Entire travel expenditure is not taxable. Okay na? yes, sir. ఓకే సార్. Gross total income before including the travel expenditure exceeds rupees 2 lakhs. So the entire travel expenditure is fully taxable. Fully Taxable. taxable. Let us take one example. Okay na? ఓకే సార్. ఓకే Mr. A salary 1,40,000. What is the salary? 1,40,000 Yes sir. Stay ki SK 1 lakh, treatment ki 1,50,000 తెచ్చుకున్నాడు సార్. RBI exempted 1,25,000, 1 lakh exemption ఇచ్చాడమ్మా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒక 2 lakhs ఇచ్చాడు సార్. వాట్ ఇస్ ద ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్? 2 lakhs గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎస్కే ఇక్కడ ట్యాక్సిబిలిటీ ఏమన్నా ఉందా? నిల్ సార్ ఇక్కడ ట్యాక్సిబిలిటీ ఎంత ఉంది? 50,000 సార్ మొత్తం ఎంత ఉంది?
1,90,000. అంటే బిఫోర్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వచ్చింది? 2 lakhs, sir. Before including the travel expenditure, it does not exceed rupees 1,90,000. Correct, Anna? Yes, Yes, sir. sir. This 2 lakhs is taxable or not taxable? Not taxable. Not applicable. Sure, huh? Yes, sir. Sure, sir. Salary is 1,60,000. Same. Stay received 1,25,000. 1,50,000. What is the gross total income? 2,10,000. 2 lakhs and 10,000. Huh? Yes, Yes, sir. sir. Amount received for a travel ఎంత వచ్చింది? 2 lakhs. 2 lakhs, sir. 2 lakhs. ఇది ఎగ్జంప్షన్ రావాలంటే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ కి లింకప్ చేశాడు. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇక్కడ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఎక్సీడ్స్ డస్ నాట్ ఎక్సీడా? Exceed, sir. 2 lakhs. Sir. 2 lakh Exceed. 2 lakhs 10,000 ఉంది. కరెక్టేనా? Yes, Yes, sir. sir. In this case, this 2 lakhs is taxable or exempted? Fully taxable. Taxable, sir. Fully taxable, taxable. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Travel expenditure exemption రావాలంటే that depends upon the gross total income. అర్థమైందా? Yes, Okay, sir. sir. అమ్మా అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సార్. Yes, sir. ఓకే సో బ్రేక్ తీసుకుంటారా? Yes, sir. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి కదమ్మా? Okay, sir. 9:45 వరకు బ్రేక్ తీసుకోండి. ఇది అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, Yes, sir.